Hey un instinto humano muy antiguo y poderoso. Un habito silencioso que ha existido durante generations. Cuando el mundo parece inestable. Cuando la economía tiembla o cuando se avecina un conflicto internacional. La gente comienza de confiar en los grandes bancos de acero y cristal. Empiezan a confiar en las cosas que pueden tocar. Sentir y esconder con sus propias manos. Piensa en la década de los 50. Cientos de miles de familias en todo el país tomaron pesados frascos de vidrio. Cajas de cigarros de madera y latas de café vacías. Los llenaron hasta el borde con monedas de cobre brillante. Y los escondieron. Los enterraron debajo de las tablas del piso. Los empujaron al fondo de los áticos oscuros o los ocultaron detrás de las paredes. Lo hicieron pensando en proteger su futuro. Y luego, el tiempo pasó. Esas personas envejecieron, las casas fueron vendidas. Y esos frascos llenos de dinero duro fueron completamente olvidados en la oscuridad. Hasta el día de hoy. Bienvenidos a Rare Coin. El único lugar en el mundo donde rompimos las paredes del tiempo para descubrir el dinero que fue enterrado por la historia. Hoy vamos a abrir una de esas cápsulas del tiempo imaginarias. Vamos a examinar exactamente el año 1950. Un año fascinante que marca el inicio exacto de la Guerra de Corea y el comienzo de una nueva era industrial. Hoy te voy a revelar la verdad absoluta sobre 2 centavos específicos de ese año que probablemente estén sentados en este mismo instante, en el fondo de una caja vieja en tu propia casa. 2 monedas que los novatos destruyen todos los días sin darse cuenta. Comedate, abrir tu mente, porque la verdadera riqueza no grita, espera en silencio a que alguien sepa mirar de cerca. Imagina el aire denso y metálico en el interior de la colosal casa de la moneda de Filadelfia en el año 1950. La Segunda Guerra Mundial había quedado atrás, pero el gobierno sabía que una nueva década exigía una economía fuerte y fluida. Las gigantescas prensas hidráulicas estaban golpeando el metal con una furia implacable. Pam, pam, pam. Cada golpe daba a luz a una de las monedas más icónicas jamás diseñadas por el hombre. El centavo de las espigas de trigo. Toma esa moneda en tu mano derecha ahora mismo. Siente su peso. Esto no es el zinc moderno. Ligero y barato que el gobierno produce hoy para ahorrar dinero. Este disco que sostiene es una maravilla de 3.1 gramos. Compuesto por un innegociable 95% de cobre puro, mezclado con un toque de estaño y zinc para darle dureza. Es denso. Es real. Mira la base de la moneda. Justo debajo del es número 1950. Observa cuidadosamente. Si el espacio está completamente liso, sin ninguna pequeña letra grabada en el metal, acabas de confirmar su origen. Nació en Filadelfia. Ahora, hablamos de la dura y fría realidad financiera. Filadelfia no estaba llegando. Produjeron una cantidad masiva de estos centavos para alimentar la floreciente clase media de los Estados Unidos. Fueron utilizados para comprar periódicos en las esquinas, botellas de leche fría de vidrio y boletos de autobús. Han viajado por el mundo entero. Por lo tanto, tienes un centavo de 1950 que está oscurecido, sucio, de un tono marrón chocolate profundo, y el rostro del presidente Abraham Lincoln está desgastado por la constante fricción de los bolsillos humanos. Su valor base en el mercado real de coleccionistas es de unos 15 centavos a $1. Es una ganancia enorme en porcentaje, pero no es una fortuna que te cambiará la vida. Pero aquí es donde la ciencia forense de Rare Coin cambia las reglas del juego. La cacería de tesoros para el año 1950 no se trata de errores de máquina. Se trata de una feroz guerra contra la química. El cobre es uno de los metales más dramáticos y reactivos de la tabla periódica.
En el segundo exacto en que esa moneda salió de Filadelfia, y tocó el oxígeno de la calle. Comenzó a oxidarse y a oscurecerse. Los cazadores de tesoros profesionales y las casas de subastas buscan una animalia a la que llaman el grado red, el rojo original. Si logras encontrar un centavo de 1950 que, por algún milagro estadístico, fue envuelto en papel seco el mismo día que se fabricó, y nunca fue tocado por la humedad o la luz solar, tendrás en tus manos una pieza que detiene la respiración. Una moneda donde el lustre original gira como un remolino de luz sobre el cobre, al moverla bajo una lámpara. En esa condición inmaculada red, el valor salta de simples centavos a la marca de los $3, $5, y se dispara violentamente si la moneda logra certificarse en los raros y elitistas grados MS66 o MS67. Pero aquí está la trampa mortal que ha destruido millones de dólares en la historia numismática. A veces, la gente hereda estas monedas y piensan que están sucias. Creen que pueden restaurar ese codiciado color rojo usando remedios caseros. Toman pasta de dientes, jugo de limón o químicos para pulir laten, y frotan la moneda vigorosamente. Escúchame con atención. Nunca hagas eso. La química casera no limpia el cobre. Lo quema. Los ácidos decapitan la superficie original, borrando para siempre las microscópicas líneas de presión que la casa de la moneda estampó en 1950. Dejaras la moneda con un color naranja enfermizo y antinatural. Los expertos de las agencias de certificación detectaron esa limpieza abrasiva en un milisegundo, y catalogaron tu moneda como de nada. El valor será a cero al instante. Si la historia oscureció tu moneda, respeta esa oscuridad. Pero no te muevas todavía. Porque si crees que la historia de Filadelfia es fascinante. Lo que sucedió al otro lado del país en ese mismo año, en el corazón de las montañas, encierra un engaño psicológico que confunde incluso a los cazadores intermedios. Cruzamos el mapa de los Estados Unidos y llegamos a la Casa de la Moneda de Denver, en Colorado. Toma tu lupa de joyero y enfoca tu vista de nuevo debajo de la fecha. Si ves esa orgullosa, nítida y diminuta letra D, estás sosteniendo el otro lado de la moneda de la economía de los años 50. Denver tenía la titánica misión de suministrar dinero a toda la mitad occidental del país. Y lo hicieron con una eficacia aterradora. La producción o mintage de los centavos de 1950 fue colosal. Las fábricas escupieron millones y millones de estos pequeños discos de cobre hacia las calles. Y debido a esto, nos enfrentamos al mayor peligro psicológico en el mundo de la recolección de monedas. La ilusión de la edad. La inmensa mayoría de las personas comunes miran una fecha que dice 1950. Y su cerebro hace un cálculo rápido. Piensan, esta moneda tiene más de 70 años. Es una antigüedad. Por lo tanto, debe valer cientos de dólares. Esa es la mentira más dulce y peligrosa que puedes creer. En Rare Coin desmantelamos esas mentiras. La edad de una moneda no equivale automáticamente a la riqueza. Debido a la gigantesca cantidad de centavos de 1950 que existen hoy en día, un ejemplar que ha pagado cuentas durante décadas y que sev marin, opaco y rayado, tiene un mercado extremadamente limitado. Su valor flotará entre los 20 centavos y quizás un dólar si las espigas de trigo on se pueden distinguir. Entonces, ¿dónde está el dinero escondido en el centavo de 1950 de Denver? Está en la perfección absoluta. Está en el grado MS65 o superior. Permitime explicar exactamente qué significa mint state 65 para que puedas buscarlo en tu propia casa. Un MS65 no es solo una moneda brillante. Es un milagro de supervivencia física. Imagina los enormes sacos de lona pesados donde Denver arrollaba estas monedas en los años 50.
Chacaban entre sí, produciendo Cortés y Abiladuras. Para que tu centavo de 1950 valga dinero real. Tienes que ponerlo bajo la lupa, y revisar la magilla de Abraham Lincoln. Es el punto más alto del destino. Si la magilla no tiene ni un solo rasguño visible, si la mandíbula es perfecta, si los delicados granos individuals en las espigas de trigo del reverso están afilados, abultados y completamente intactos, entonces estás frente a una moneda MS-65. YSI a ESA perfección física los sumas el codiciado y deslumbrant color rojo intacto, libre de manchas negras hojuelas dactilares antiguas, el valor base salta inmediatamente el rango de los $5, $10, y asciende velozmente en el territorio de los cientos de dólares si logras grados estratosféricos como MS-67 en el mercado de subastas. Los coleccionistas de alta gama tienen una sed insaciable por la perfección. No quieren la moneda de 1950 que todo el mundo tiene. Quieren la única moneda que sobrevivió a la brutalidad de la fábrica, sin un solo rasguño. Y el enemigo número uno de la perfección eres tú. Tus propias manos. La piel humana produce aceites microscópicos y humedad constante. Si encuentras uno de estos centavos perfectos de Denver y lo sujetas presionando tus pulgares sobre la cara de Lincoln, dejarás una huella dactilar invisible. En cuestión de semanas, los ácidos de tu sudor corroen el cabra y dejaran una marca negra imborrable. Un ejemplar de $5 se convertirá en un ejemplar de 20 centavos frente a tus ojos. Sostén tus tesoros exclusivamente por los delgados bordes estriados. Trátalos con el respeto ferenz que merecen. El pasado está literalmente enterrado en tu propia casa. En frascos de cristal viejos. En cajas heredadas. La diferencia entre tirar el dinero y proteger una inversión a largo plazo es simplemente la información que tienes en tu cabeza. Revisa los años. Observa el color. Protege la superficie original. Esto es rare coin. El lugar donde cada pieza de metal oscuro es un misterio esperando a ser resuelto. Nunca dejes de mirar de cerca. Nos vemos en el próximo descubrimiento.